Extensive search to come up with this lead actor because he felt like it was extremely important. And he feels, after making a lot of tests and a lot of visits in the local areas, he did feel like this young boy is the very young kid, is the right person for this film. Which at this point his teacher really objected, because they said that this is not a very bright kid. So I don't think you should pick him, right? I think he did the right thing. And considering that he has no speech impediment, I think it's all his acting, and now he's very involved in his own area. Actually, people in Turkey and maybe other parts of the world, they do come and seek these places where the film was made. So he's now almost a guide. He takes them around and shows them the places. So he's doing well, and he enjoys being happy and famous. Now we get your questions for Baris. Thanks again for being with us. Where were we? Where the film was made? Yeah. The film was made in Çamlıhemşin area. North Black Sea area. North Black Sea area. Northeast Black Sea. Towards the border of Georgia. Yeah. Gürcistan sınırına yakın Doğu Karadeniz'de çekilmiş. I wonder how much how much light did you use, or did you use a natural light, or also I just want to ask you about how did you work with Semih Kaplanoglu? Did you prepare all the script and everything beforehand, or you made them on the way? Semih Kaplanoglu'yla nasıl çalıştınız? Doğal ışıkları kullanarak mı çekim yaptınız? Önceden bütün ışıkları, bütün çalışmayı tamamlamış mıydınız, yoksa ışık kullandınız mı? That's a good question. Director of time. Actually, we used very little light. I mean, we used light when we needed to increase the density of it a little bit. Other than that, we sticked on the idea of using natural lights most of the time. And we've, I think, spent more than 3 months in advance before the shooting, location scouting mostly, and then finding our pictures, our main locations. Then we've worked a lot about how the lighting would be there, also, especially for the night scenes. And yeah. How long is the production? How long was it? It was 8 weeks shooting. 7.5, 8 weeks of shooting. Çekim 8-8,5 hafta kadar sürdü, fakat ondan önce 3 ay gibi bir süre içerisinde çekim yapacağımız yerleri aradık. Çünkü ışık kullanmada bazen bir sahnedeki yoğunluğu arttırmak için belki çok sınırlı da olsa ışık kullandık, ama çoğu zaman ışık kullanmadık. Özellikle ormanda hafif akşamın loşluğu olduğu sahnelerde yine ona rağmen doğal ışıklarla çalışmaya çalıştık. Ama bu yer seçimleri sırasında günün belli zamanlarında o bölgede nasıl ışıklar olduğunu çok iyi belirledik. Congratulations! I mean, amazingly long takes for with a child actor. And did you have? I mean, was there more than one camera running in the classroom? I'm interested in particularly those. There was only one camera rolling. Soru, birden fazla kamera var mıydı? Bazı çekimlerde çocuk için çok uzun geldi bana. İzleyicimiz. Bir tek kamera var. Semih Kaplanoglu'yla çalışmak nasıldı? Mesela bazı planlarda kim karar veriyordu? Birlikte mi düşünüyordunuz, karar veriyordunuz? Yoksa her şey hazır yazılı, storyboard mutlaka vardı ama en son kararlar nasıl? So how is it to work with Semih Kaplanoglu? Who decides on the scene, working together? I mean, do you participate, or he has the final say? Yani filmin oluşması için bize referans olacak bir storyboard çalışması yapılmıştı tabii ki. Çok sadık kaldığımızı söyleyemeyeceğim. O daha çok görsel olarak bize anlatıyordu, hikayeyi anlatıyordu. Bunun sonrasındaki bütün aşamalarda aslında çok ciddi bir takım çalışmasıydı diyebilirim. Ama film çekimidir bu. Yaratıcılık
gün ve gün de değişebilir. Hani bazı günler işte Semih Kaplanoglu'nu yönlendirirken hani bazı zamanlarda da işte bizim de müdahalelerimiz oluyor bu şekilde. Of course, the film was fully storyboarded, but I cannot say that it's exactly how it was storyboarded due to the conditions of the day. We made changes unavoidably, but in many cases he was instrumental in making these. But it's a teamwork. Sometimes we have contributed on certain days due to certain filming conditions. So you work in other films, of course. How did the cinematography change in Turkish film in the last couple of years? In what ways you find that there's an improvement? As we can see from the films, I mean, this year's films are all fantastic. I think in a positive way it changed, obviously. Olumlu bir şekilde değişti Türkiye'de. Somehow related with the technology, I think related also with the education, it's getting better and better. Eğitim seviyesi de arttığı için daha iyi filmler. I would like to ask you about your general influence and inspirations for your work. Where do you find inspiration? Esin kaynaklarınız nerede çekimlerde? Pretty much, I think everywhere. I mean, as long as I like to observe. I would like to observe light. That is the most crucial thing, I think. And as, for example, I enjoy very much, and I think I find it very important, like spending time in the locations in advance. I mean, if you come to that certain point, and from photography, from painting, I mean, any visual resource is extremely valuable, I think. Aslında her şeyden etkileniyorum, fotoğraftan, resimden. Ama en çok gözlemlemeyi tercih ediyorum. Yani özellikle filmin çekildiği mekanda uzun bir zaman geçirirsem benim için en çok esinlendiğim kaynak oluyor. Well,